Mummy's Choice. Udayam Varna dhotis and shirts for men and kids. Supreme Mobiles. Mobile na நம்பகமான ஒண்ணு. அது Supreme Mobiles தான் கண்ணு. We'll start with Nisha. Tupaki. She is a wild child and I love it. I mean, I had a great time working on Tupaki, great time working with Murgathosa, Vijay, my favorite co-star of all time. Super. So Deepthi, I'll give you an option. Your first movie in Tamil. Modi Vilayadu. No. அதுக்கு முன்னாடி பழனி. Palani. Yeah. Yes. எப்படி நீங்க மறக்கலாம்? So all in all is my favorite film. Yeah. I've really enjoyed the film. Once again there is a lot of humor. அதுலயும் பயங்கர காமெடி பண்ணிருப்பீங்க. Loved it. I love doing comedy. So you have to sing one song. Okay, you sing with me. Acha, what about me? Humming வேணா Which song do I sing, yeah? கண்டாங்கி கட்டி வந்த பொண்ணு. After having a baby, guys, it's scientific. You'll forget everything. இத சொல்லியே எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க எல்லாத்துக்கும். But it's true. I don't remember anything now. Tell us about Neil. என்ன சொன்னார் முதல்ல? அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாரு? பாப்பா. After all the training I gave him, he goes and says Papa. I was like, baby, say mama. Mama. Papa. Okay, so Atli. Congratulations, and I'm super happy for him and his and Priya, and I can't wait to meet your baby. And I'm coming very soon back to Bombay, and I'm going to come see you, and then we're going to do play dates, the little one and me. Ajith sir. I love working with Ajith sir also. He's amazing, and I've really not met anyone like you, sir, ever. Indian 2 எப்போ அதுல உங்களோட ரோல் எந்த மாதிரி இருக்கு? இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். திஸ் இஸ் உதய். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம யார்கிட்ட பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான அண்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து எல்லாரும் ஐசி டால் அப்படின்னு கூப்பிட்ற ஓகே வித் நோ ஃபர்தர் டிலே நம்ம காஜல் மேம் தான். அவங்களை வந்து வெல்கம் பண்ணிடலாம். அவங்க கிட்ட வந்து நிறைய விஷயம் வந்து இன்னைக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய், நல்லா இருக்கீங்க. ஹவ் யூ? நல்லா மேம், நல்லா இருக்கேன். தேங்க்யூ. நீங்கள் தமிழ் பேசுறது வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன். Okay, so first of all, big fan of your eyes. So thank you. I've been waiting a long time உங்களை மீட் பண்றதுக்கு. I'm very happy we finally get to meet. Thank you. So we'll play one small segment, okay? I'll tell few names. Those are the characters of your movies. You should find out which movie and you can say 2 lines about that. Okay. So I don't even have to write because I remember it myself. So I'll start I hope I remember. Yeah, that's a game. So we'll start with Nisha. Tupaki. Easy, right? Because there was a song. ஒரு பாட்டே இருந்தது நிஷா. Also my sister's name is Nisha. Okay. My younger sister's name is Nisha. So this character name was very special to me from day one. And 2 lines about I love the character. She is a wild child and I love it. And I enjoy doing it so much. Okay. I just felt like I was in my element in that character. And yeah, I mean, I had a great time working on Tupaki, great time working with Murgathosa, Vijay, my favorite co-star of all time. Okay. So yeah, I had a lovely time. Okay, next one is Malarvidi. Hey Sinamika. Super. Okay, Malarvidi is also very special, right? Yes. Okay. Yes, absolutely. Play a psychologist for the first time. So it was different. Enjoyed it. Next is Yarini. Vivegam. பட்டுன்னு இருக்காங்க. கரெக்டான ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க. Okay. And Deepthi. Loved it. I loved working with Ajith sir. Okay, super. So Deepthi. Actually there are 2 Deepthis, but Tamil Deepthi. In Telugu there is one Deepthi. I remember the Telugu Deepthi. Tamil Deepthi. In Evadu. In Evadu. But Tamil Deepthi நீங்க சொல்லணும் இப்போ கரெக்ட்டா. I'll give you an option. Your first movie in Tamil. Modi Vilayadu. No. அதுக்கு முன்னாடி பழனி. Yeah. Yes. எப்படி நீங்க மறக்கலாம்? Okay, fine. So difficult to remember this. Yeah. Okay, but of course that was my first film. I loved working with Bharat. I loved working on the project. And yeah, it was so special that I don't even remember. You don't even remember, yeah, because that was way back. My first film, yeah, come on. Film, yeah. It's difficult to remember. Kandipa. And now I have mommy brains. After having a baby, guys, it's scientific. You'll forget everything. இத சொல்லியே எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க எல்லாத்துக்கும். But it's true. I don't remember anything now. Okay, next one is easy. LR Ishwari. All in all, Adugaraja. No, out. You just now said that movie name for the previous question. Modi Vilayadu. You did LR Ishwari. Correct. Singer. Yes, I play a singer and it was lots of fun to do the film. And yeah, next question you already answered.
All in all. Chitra Devi Priya. Chitra Devi. So all in all is my favorite film. Yeah. I've really enjoyed the film. Once again, there is a lot of humor. அதுலயும் பயங்கர காமெடி பண்ணிருப்பீங்க. And Loved it. I love doing comedy. Okay. And working with the team was amazing, obviously. I have a great camaraderie with Karthik. Yeah. So I had a lovely time shooting with him. So yeah. so you have to sing one song. No, I can't. Have you heard my voice? No, I had laryngitis just 2 weeks ago, guys. கன்னடால ஒரு பாட்டு பாடிருக்கீங்க, right? I don't remember the lyrics anymore. இல்ல அது பாடிருக்கீங்க. தமிழ்ல ஒரு 2 lines, any favorite song? கண்டாங்கி கண்டாங்கி maybe. ஒரு 2 lines பாடுனீங்கனா. Okay, you sing with me. Acha, what about me then? Even my voice is really bad. They will kick me out, you know. காஜல் படமும் ஏன்டா குறுக்க பறன்னு என்ன தான் திட்டுவாங்க. நீங்க மட்டும் பாடுங்க, நான் வேணா ஹம்மிங் வேணா பண்றேன். Which song do I sing, yeah? கண்டாங்கி கண்டாங்கி. Okay, what? Tell me the lyric. கண்டாங்கி கண்டாங்கி கட்டி வந்த பொண்ணு. Bas. Just that one line. கண்டாலே கிறுக்கேத்தும் கஞ்சா வச்ச கண்ணு. No, just that one line. கண்டாங்கி கண்டாங்கி கட்டி வந்த பொண்ணு. கண்டாங்கி கண்டாங்கி கட்டி வந்த பொண்ணு. அப்படியே ஒரு லைன். Okay. Tell us about Neil. Very special, right? Because Of course. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா இப்போ ஒர்க்கிங் பேரண்ட் வந்துட்டு நிறைய மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் எழுந்து நடக்கும்போது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பேசும்போது என்ன சொன்னார் முதல்ல? அப்பா அம்மா என்ன சொன்னார்? Papa. பாப்பா. After all the training I gave him, he goes and says Papa. Maybe you shouldn't give training. That is true. Automatically I வந்துரும். was like, baby, say mama. Ma, ma, mama, mama. Papa? I was like, okay. Papa was very happy. I didn't even teach him that, but he's saying that. He's saying Papa. I was like, Okay. what did I teach you? Mama, mama. So was there anything like நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க while you were at work? வீட்ல வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாக் பண்ணது, ஃபர்ஸ்ட் எழுந்து நடந்தது, பேசினது? Yeah, you know, there are so many moments that you end up missing. Okay. And it's very difficult because, I mean, you're leaving your heart at home and going to work. Yeah. And now he's at a stage where he recognizes, he understands everything. Yeah. And he knows the minute I wear my shoes means I'm going out. Yeah. He starts to cry. So he finds it difficult, and then I don't see him all day. And I feel he's at the stage where he needs his mother. Okay. You know? And children always need their mother more than their father. Always. It's just a natural way of life. Yeah. So even though my mom is always around and my husband keeps visiting us when I'm on set, but it's still difficult for me because I don't like to leave him. Yeah, you don't want to leave him. I don't want to leave him. And usually எல்லாருமே உங்ககிட்ட கேட்டிருப்பாங்க ஒர்க் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லைஃப் எப்படி மேட்ச் பண்ணுவீங்க, எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க? It's very tough. பட் நான் வேற கேட்குறேன் உங்ககிட்ட. யூஆர் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் அண்ட் எவ்ரி சிவராத்திரி யூ யூஸ் டு கோ வித் யுவர் குரூப். நீங்கள் சமந்தா தமனா இப்போ வந்து எப்படி அதை பண்ண முடியுது? பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் 2 years எல்லா நாளும் சிவராத்திரி தான், முடிச்சுட்டு தான் இருக்கணும். எப்படி அந்த சிவராத்திரி அண்ட் அந்த ரிலீஜியஸ் திங் எப்படி பேபி வச்சுட்டு எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க? Well, we do a lot still. Now I take my baby with me. Okay. So I took my baby and went for Shivratri to Karjat. Okay. There's a Premgiri ashram over there. That's where we went. Okay. And I follow Dada Shriji. Okay. And I just think that it's wonderful. He is truly divine. And his blessings are showered upon my baby and upon me and my family. And there's nothing more that I can ask for. Okay. So I've already started imbibing spiritual values and sanskars into my child. And I hope that that really pays off. Super. For his future. We'll do one more small session. நான் வந்து உங்களுக்கு few names சொல்றேன். You should give them some advice or free advice or some suggestions. Your friends, okay? Your friends from the industry. Nobody needs my advice, guys. But you can still give, right? They are your friends, so I'll tell the name. Uday's going to get me into trouble. No, trust me, I won't do you that. Chal, take care. Okay, Come so Atli, any free advice? or suggestions? Congratulations! And I'm super happy for him and his and Priya, and I can't wait to meet your baby. And I'm coming very soon back to Bombay, and I'm going to come see you, and then we're going to do play dates, the little one and me. Super. And Neil, not me. Neil. Okay. Jayam Ravi. I love working with you, and Ravi, you're such a ball of energy, and always stay that way. Ajith sir. I love working with Ajith sir also. He's amazing, and I've really not met anyone like you, sir, ever. And obviously, Thalapathy Vijay sir. I love working with Vijay also. You have to give them one advice, no? He doesn't need any advice No, from you're me. actually He cheating. is amazing. Okay. Vijay is just the best, and he needs no advice from anybody. Okay. And so much respect for you. You know it, and sending you all my love always. Super. Samantha. Sam is a go-getter. She's a powerhouse. More power to you, Sam, and just keep killing it like you always do. Okay. Rajamouli sir. Why will Rajamouli sir need my advice? As a friend.
No, as Rajamouli sir, he doesn't need any advice. But ஒரு ஃப்ரெண்டா நீங்க சொல்லலாம் இல்லையா? Rajamouli sir, you're amazing. My advice to you is please cast me in your next film. Thank you very much. Take some rest, no? Take some rest. You keep on running. So about Ghosty ma'am, I won't be asking ஏன் இந்த படத்தை choose பண்ணீங்க and all because from the teaser it's looking very interesting. So I want to talk about the cast. You know, there are a lot of actors and there is a big laugh right. வந்து பயங்கரமா ஒரு ஃபன்னான ஒரு படமா இருக்க போகுது. And this is always a very favorite genre. எங்க எல்லாருக்கும் பார்க்கும்போது this horror come comedy is always ஒரு entertaining-ஆன ஒரு விஷயமா இருக்கும். And how will be your role? You know, you are doing a ghost and ஒரு police ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி பண்றீங்க. How different நாங்க காஜல் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல இருந்து இந்த மூவில நாங்க எப்படி பார்க்கலாம்? Well, so to answer the first part of your question, yes, there are 43 artists in this movie. Oh, yeah. And there are 7 directors who are acting in the film. Okay. So it was wonderful working with all of them. Of course, Yogi Babu is everyone's favorite, and it was amazing working with him again. It was a laugh riot, and I always enjoy myself when I'm with him on set. Other than that, it was very nice working with the entire team, the cast, the crew, everyone was amazing. You know, I actually have a full list because I have so many names to tell you. Yeah. So I've made a list of all the actors and I was like, okay, I shouldn't forget anybody. Yeah, even I should, I have a list in my head, but yeah, I haven't written You know? it. So I just wrote it down because I was like, okay, 43 actors, I have to specify everyone's names. Yeah. But it was wonderful working with all of them. My role in the film is of a cop. Okay. I'm not going to tell you now if I am a ghost or not. That you watch the movie to understand whether I am. But she's a cop, and around her there's a lot of stuff that's happening. Okay. So my reactions are very serious and very genuine and sincere. Yeah. But because of what's happening around me, even my reactions are very funny. Okay. Even when And you're serious, it looks funny. It looks funny because of the crazy comedy that's happening around me. Okay. And it's a total Mad Hatter's film, riot, super funny. Everyone in the film had a really nice time. Yeah. We worked very hard on the film. It was excruciatingly 16-17 hours of work. We used to start at 9 in the morning, sometimes wrap at like midnight, sometimes wrap at 2 in the morning. It was really hectic. Okay. We finished the film in about 30 days. Okay. The producer's planning was very good. He's Sudan. The whole film, not just your days. The whole film. Okay. Yeah. And so I don't know how, but he managed. Sudanji, he basically got everyone's dates at the same time, which is very difficult because all the 43 artists were very busy artists. Okay. So to basically get everybody together, to schedule it in such a way was tough. Cool. And I think he's just done a great job. He's taken a chance with making such a crazy comedy film, and I hope it works out for all of us. Yeah, and we all know நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக ஒரு ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்கு எப்பயுமே வந்து அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் கரெக்டாக பண்ணுவீங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் ஆல்மோஸ்ட் 9 இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் திருப்பி ஒரு காப் ரோல் பண்ணுறீங்க இன் தமிழ். ஓகே, ஸோ செகண்ட் டைம் வந்து காப் ரோல் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு லுக் மோர் ஃபிட். அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அவுட் ஏதாவது பண்ணீங்களா இல்லை ரெகுலர்? So I did. So I shot for Ghosty before Neil, before my baby. Yeah. And at that time I was really fit. So Okay. I was working out like crazy, and I was carrying really heavy weights and squatting with like got more than my body weight and all of that. So I was very fit. Okay. Luckily the movie worked out in a way where I managed to shoot it during this phase of my life. Okay. And yeah, I mean I didn't do anything extra because I was anyways doing a lot. So I was anyways in the gym for 2 hours. More than that, what I'll do? I'll die. It's not possible. Yeah. So it was anyways too much. That was it. Okay. But luckily it worked out at a time in my life when it just fell into place, you know. அண்ட் ஆக்ஷன் சீன்ஸும் நிறைய இருக்குது இல்லை? ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிறைய அந்த ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ஃபைட்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரம் த டீசர். Yes, there are action scenes. I wouldn't really call it too much of action because it's again in a very comedy manner, the action also. But yeah, there are quite a few action scenes. யார் வந்து செட்டில் ரொம்ப நொட்டோரியஸ் லைக் தெர் இஸ் ரெடின் கிங்ஸ்லி அண்ட் யோகி பாபு அண்ட் ஜெகன் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மாக்காப்பா ஆல்சோ சம் சீன்ஸ். ஸோ இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது யார் ரொம்ப நொட்டோரியஸ் ஆர் நீங்கள் தான் அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர்? I think I tortured everyone. You did. Yes. Any interesting சம்பவம்ஸ்? So my scenes with Makapaji were really funny. Okay. Okay, and the scene was only so funny that we couldn't stop laughing. Okay. So he was not laughing. I was laughing. The director was laughing. We were all going crazy laughing. Okay. And even with Yogi Babuji and everyone, it was just so funny, you know. So the comedy was just happening 24/7.
I mean, after a point, we were like, okay, I'm going to go to my van, take a break, just go sit quietly so Okay. that I don't go crazy laughing. Okay. But that's it. I can't think of any anecdote as such. The song that we shot was very funny. Okay. Yeah. Brahman song. Yes. Okay. Brahman song. That's basically a romantic song between me and Yogi Babuji. Okay. So that was really funny. And I love the song. I think the entire music by Sam CG and everyone has just turned out very well. Yeah, it was really good பார்க்கறதுக்கு. And as a fan, நிறைய வந்துட்டு ஹியூமர் வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரென்த். ஹியூமர் இஸ் ஆல்வேஸ் காஜல் ஸ்ட்ரென்த், லைக் மோதி விளையாடு ஒரு ஜில்லால சூரியோட சீன்ஸ். அண்ட் இதுலேயும் வந்துட்டு அந்த ஹியூமர் சீன்ஸ் நிறைய இருக்கும். பட் நீங்கள் சீரியஸாக இருந்து ஹியூமர் நிறைய இருக்கும். பட் அது எப்படி கஷ்டமாக இருந்தது? ஏன்னா பிகாஸ் யூ கேனாட் கிவ் ஆல் தோஸ் ஃபன்னி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் ஆல். Exactly. பட் நீங்கள் சீரியஸாக இருந்து காமெடி அங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகணும். ஹவ் வாஸ் தட்? டிஃபிகல்ட் ஆர் ஈஸி? Challenging. Okay. For sure. But I'm glad that you say that, because comedy is not a very easy genre. But I still love it. It's definitely my favorite genre. And this was a different sort, like you said, it was different, challenging for sure, because you need to still be very focused and sincere and serious when everyone around you is laughing and is in splits and doing funny things. You need to still be sincere. Yeah. So that was tough because I kept laughing in between shots, and the minute they would say action, I would burst out laughing. So it was difficult to keep myself in that controlled situation. And they're all trained, because they make others laugh. Yes, and they are so amazing at comedy, right? Okay. So I had to really get into the zone of things. But well, now you watch the film and tell me what you think. We're waiting. So and அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சினிமா ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ஹீரோ ஓரியன்ட் திங். எப்பயுமே வந்து மேல் ஓரியன்டாக தான் இருந்தது. அண்ட் நீங்கள் கூட அது முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருக்கீங்க. பட் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் அண்ட் செம்பி நிறைய படங்கள் வந்து பேக் டு பேக், டிரைவர் ஜமுனா எல்லாமே வந்து ஹீரோன் ஓரியன்டாக வந்து. அண்ட் யூ ஆல்சோ காட் ஒன் திங். ஸோ பாரிஸ் அதுக்கும் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இஸ் திஸ் ஷிஃப்டிங் ரியலி? அந்த ஃபீமேல் ஓரியன்ட் மூவிஸ் வந்து நிறைய வருது அண்ட் ஆடியன்ஸ் வந்து தியேட்டரில் வந்து பார்க்குறாங்க. ஸோ ஹவு ஹெல்த்தி இஸ் திஸ்? Yes, absolutely. It is shifting. I think it's a great trend. I think it's here to stay. And I feel that it's high time that female protagonists carry the film on their shoulder, and there are scripts written for us, and there are films made around us, and special characters given to us. I think it's high time now, and I'm very happy to be in this space where things like this are actually happening. Okay. I'm very proud of the kind of cinema that we've created and made so far. And now I feel like I'm in a space where I'm ready to do films like this. Okay. So when can we expect Paris? Great question. I'm waiting as well. I have no idea. அண்ட் தேட்டரில் தான் வேணும்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணுறோம். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி. அண்ட் கேட்காம விட முடியாது, நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட்டும் பண்ணியிருந்தீங்க. போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பிக் ஆக்டிவிட்டி அதுதான், அந்த ஹார்ஸ் ரைடிங் அதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இந்தியன் 2 எப்போ? அதில் உங்களோட ரோல் எந்த மாதிரி இருக்குது? I'll talk about Indian 2 when we get there in detail. Okay. But yes, I have been working very hard, and it's a very challenging role. Okay. And of course, it's a matter of great honor and pride to work in a magnum opus film like this with Shankar sir and Kamal sir. அண்ட் அதில் எப்படி ஆக்ஷன் சீன்ஸ்லாம் இருக்குமா? Yes, but you'll have to wait and see. ஓகே, இப்போதைக்கு லைட்டாக ஒரு அப்டேட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனல் கொஸ்டின். ஸோ இது வந்து டியூவல் ரோலா இல்லை டபுள் ஆக்ஷனா அப்படின்னு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஃப்ரம் டீசர். பட் கன்வெர்ஜ் ஆகுது, நீங்கள் வந்துட்டு மாவீரனில் ஒரு டியூவல் ரோல் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது டியூவல் ரோலாக இருக்குமா? ஏதாவது ஒரு அப்டேட் லைட்டாக சொன்னீங்கன்னா? That you need to go watch the movie and see. பிகாஸ் ஒரு பேயாவும் வரீங்க, ஒரு பக்கம் காப்பாவும் வரீங்க. That you need to watch the film to understand. That if I tell now, then there's no fun. Guys, watch the movie 17th March. So what can people expect? You can tell them directly from Ghosty. Well, I'm very excited about the release of Ghosty, and this is going to be a complete comedy film. So please go, take your families, go watch it, go enjoy the film. Tell me what you think later, and you're going to see me like you've never seen me before. Thank you so much. Thank you. Future projects எல்லாமே வந்து பெரிய சக்சஸ் ஆகணும்னு Thank you சொல்லி so இந்தியாவில் much. சர்வ வாழ்த்துக்கள். Thank you. Thank you. Mummy's Choice. Udayam Varna dhotis and shirts for men and kids. Supreme Mobiles. மொபைல்னா நம்பகமான ஒண்ணு, அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு.